హలో ఫ్రెండ్స్, నేను మీ కార్తిక్ జోగి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ వర్ధన్ వండర్స్. ఫ్రెండ్స్, దివాళీ అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది సుత్లి బాంబ్. ఎందుకంటే ఇది పెంచడంలో ఉండే మజా వేరు అండ్ ముఖ్యంగా ఇందులో వచ్చే సౌండ్. అయితే ఇంత చిన్న సుత్లి బాంబ్ లోనే ఇంత మజా ఉంటే ఒకవేళ దీన్ని 100 times పెద్ద చేస్తే, సో అదే ఆలోచనతో మేము ఈ రోజు ఈ వీడియోలో చేయబోతున్నాం బిగ్గెస్ట్ సుత్లి పటాకా. అయితే మీరు ఇప్పుడు ఒకటి అనుకుంటుండొచ్చు, ఇంత చిన్న బాంబులో ఉపయోగించే కెమికల్ మీరు ఇప్పుడు అంత పెద్ద బాంబులో కూడా యూజ్ చేస్తారా అని అంటే అస్సలు కాదు. మేము వచ్చేసి బేసిక్ సైన్స్ అని అంటే మనకు ఆల్రెడీ 8th 9th క్లాస్లో పరిచయమైన కెమికల్స్ నుంచి ఈ బాంబ్ చేయబోతున్నాం. అయితే అది ఎలా ఏంటి తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, అప్పుడే మీకు అర్థమవుతుంది. అండ్ అంతేకాకుండా ఈ వీడియోకి లైక్ చేసి కామెంట్ చేసి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకా నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. సో ఫ్రెండ్స్, మేము ప్లాన్ చేసిన టెక్నిక్ వర్కౌట్ అవుతుందో లేదో తెలుసుకోవడానికి ముందుగా ఒక చిన్న బాటిల్లో ట్రై చేసాం. వావ్ ఫ్రెండ్స్, చూసారా, రిజల్ట్ మాత్రం సూపర్ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఇదే టెక్నిక్ యూజ్ చేసి మనం దీన్ని 20 లీటర్ క్యాన్లో చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. ఈ వీడియోలో కనిపించే ప్రతిదీ కేవలం ఎంటర్టైన్మెంట్ పర్పస్ మాత్రమే. సో దయచేసి ఇంట్లో కానీ బయట మరెక్కడ కానీ తిరిగి ప్రయత్నించకండి. Mission failed. We'll get them next time. వావ్ ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా, నిజంగా చాలా మజా వచ్చిందిగా. బట్ ఫ్రెండ్స్, దీన్ని మాత్రం నిజంగా చెప్తున్నా, ఇంట్లో కానీ బయట మరి ఏడా కానీ ట్రై చేయకండి, ఎందుకంటే చాలా డేంజర్ ఈ కెమికల్. ఐ హోప్ ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ నచ్చినట్టయితే ఇదిగో ఇక్కడ కనిపిస్తున్న వీడియోలు కూడా చూడండి. అండ్ అంతేకాకుండా ఈ వీడియోకి లైక్ చేసి కామెంట్ చేసి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకా నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్ బాయ్.